बाबा, हमारे डे टू डे प्रैक्टिस में कई तरह के मरीज आते हैं, जैसे कि एंजियोप्लास्टी, हार्ट बाईपास, वॉल्वुलर रिप्लेसमेंट एंड द स्पेस मेकर। और ये सभी मरीज ब्लड थिनर्स के ऊपर रहते हैं और सभी मरीज डेंटल ट्रीटमेंट के पहले इस ब्लड थिनर को बंद करने के लिए संकोच करते हैं। तो अगर ऐसे मरीजों ने संकोच किया तो क्या हम इनमें सर्जरी कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी विल सी one case of upper lip 6 extraction and the membrane and bone graft into it। आज हम इस केस में देखने वाले हैं इनकी तकलीफ क्या है और उसके साथ में उनका दांत क्यों निकाला जा रहा है और उसके अंदर हम बोन ग्राफ्ट और मेम्ब्रेन कैसे करते हैं। तो आइए बाबा, काय त्रास है तुम्हाला? मेरे को खाते टाइम यहाँ ऊपर दर्द होता है। हाँ। मेरे ख्याल से ये दांत टूट गया है लगता। हाँ। तो उसके लिए 1 महीने से बहुत दर्द होता है, खाते नहीं आता है उस साइड में से। हाँ हाँ हाँ, तो ये तकलीफ है मुझे, बहुत बहुत दर्द, खाते नहीं आना। और दूसरा कोई तकलीफ? दूसरा तो कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ मेरे को सर्दी हो, एलर्जिक है, तो कभी सर्दी होती है, छींक आती है, और कभी कभी एलर्जिक है, धूल और इसका कुछ हुआ तो होता, पर ये दांत खाते नहीं आ रहा है। 1 महीने से ये साइड से खा रहा है। Okay. 1 महीना हो गया। Okay. Hello friends, here you can see the widening of the lamina dura all over mesially, distally as well as apically, and in the distal root you can see the radiolucency area, while the palatal root seems to be protruding in the maxillary sinus area. As patient gives history of RCT treatment of RC opening in the private dental clinic 2 months back, and patient is getting pain since 1 month. You cannot see any fracture line in the coronal area. Dear friends, sometimes we miss very important things during the history taking, which may lead to the further complications in the same patient. This patient on the day of extraction gave me the history of angiography and putting one stent during the angioplasty surgery. He is taking ecosprin 75 per day since 3 years. He gave the history of common cold and sneezing since 10 to 15 years, and he is allergic to the sulfur drugs. According to the age of the patient and the pathology present at the tooth apex, it is very important that patient sometimes may go into the oroantral fistula. So the bone grafting along with the membrane, this decision is taken in this patient. Here you can see the vertical fracture of the tooth. Buccal portion is totally mobile. Fracture, the buccal portion of it is removed and palatal is there inside. Now I am going to remove this palatal portion. The granulation tissue is removed properly. Here you can see the fracture line, vertical fracture line in this case. Mostly due to the occlusal forces, there is a separation like this, and this was giving a pain to the patient. Can you see this fracture line? So this tooth is extracted. So dear friends, you can cut the membrane into T shape. The vertical bar of the T shape will go in the socket as a retention, and the horizontal bar will cover the coronal portion. You can hydrate the membrane along with the betadine and then place it in the socket. Is from the kit of sinus elevation kit, maxillary sinus elevation kit, where it becomes very easy to hold the hydrated bone. Here you can see the bone carrier, bone material carrier. This is smaller one, this is the larger one. But to maintain the sterility of the bone particle, these two instruments are sterile. So I am removing this knob from these smaller instruments and putting up in the reverse way into the bigger instrument. And to maintain the sterility of the bone particles, you can put the bone material. How you saw to put the dry bone particle, and here you can see how to put the hydrated bone particle
into the big bone carrier and then condense the bone particle into the socket. By holding the horizontal bar of the membrane buccally is pulled towards palatal surface. So this membrane will cover the entire bone after suturing. You can see the socket completely filled with the bony material along with the membrane and suture in the place. Now you can protect this bone material along with the periodontal pack. This is another type of co-pack, is also perio pack of the GC. So you can use this also, whatever pack is available along with you. The periodontal pack in the position, bone is protected from all the side and it should not be interference with the occlusal. This is the post-operative photograph showing very good approximation of the buccal and the palatal flap and very good healing along with the membrane. पगारे कसं वाटतंय आता तुम्हाला? धन्यवाद डॉक्टर. आता चांगलं वाटतंय. माझं एंजिओग्राफी झालेली आणि एकोस्प्रिन ही गोळी मी घेतो रेग्युलर आणि त्यामुळे काय आता हे दात काढल्यामुळे काही रक्त काही जास्ती गेलं नाही आणि आता व्यवस्थित वाटतं आणि जखम व्यवस्थित भरली होती. म्हणजे तुमच्या मनात जी भीती होती गोळ्या बंद करण्याची ती निघून गेली. आपण गोळ्या बंद न करता सुद्धा तुमचं ऑपरेशन सक्सेसफुल झालं, बरोबर? हो हो. काही रक्त वगैरे गेले नाही. रक्त काही गेलं नाही. म्हणजे आपण गोळ्या बंद नाही केल्या तरी आपल्याला त्रास होत नाही. Okay. So friends, I was worried about in this case for heavy bleeding as patient didn't stop the medicine. And surprisingly, during the extraction and removal of all the granulation tissue, there was no bleeding. And after condensing bone material and the membrane, it was very good result. So, if this needs further investigations, whether to stop the blood thinner or aspirin before the surgery.